on their hands and allowed China to rapidly develop this AI program. And so President Trump believes in restoring American AI dominance, and that's why he took very strong executive action this past week to sign executive orders to roll back some of the onerous regulations on the AI industry. And President Trump has also proudly appointed the first AI and crypto czar at this White House, David Sachs, whom I spoke with yesterday, very knowledgeable on this subject, and his team is here working every single day to ensure American AI dominance. As for the national security implications, I spoke with NSC this morning. They are looking into what those may be, and when I have an update, I will share it with you, Mike. Carolyn, you say restore U.S. dominance. Is there a fear that the U.S. either is fallen or has fallen behind? And how would the president make sure the U.S. stays ahead? No, the president is confident that we will restore American dominance in AI. Yeah, so Caroline, first off, thank you to you and President Trump for actually giving voices to new media outlets that represent millions and millions of Americans. The thing I would add, I've got a two-part question for you. The first is just can you expand upon what steps the White House is going to take to bring more voices, not less, which is what our founder, Andrew Breitbart, believed in, into this room where they rightfully belong? Yeah. Absolutely. And as I said in my opening statement, Matt, it is a priority of this White House to honor the First Amendment. And it is a fact that Americans are consuming their news media from various different platforms, especially young people. And as the youngest press secretary in history, thanks to President Trump, I take great pride in opening up this room to new media voices to share the president's message with as many Americans as possible. In doing so, number one, we will ensure that outlets like yours, Axios and Breitbart, which are widely respected and viewed outlets, have an actual seat in this room every day. We also, again, encourage anybody in this country, whether you are a TikTok content creator, a blogger, a podcaster, if you are producing legitimate news content, no matter the medium, you will be allowed to apply for press credentials to this White House. And as I said earlier, our new media website is whitehouse.gov/new media. And so we encourage people to apply. Again, as long as you are creating news-related content of the day and you're a legitimate independent journalist, you're welcome to cover this White House. And secondly, Caroline, you said you laid out several of the actions that President Trump has taken that obviously is a stark contrast to the previous administration of breakneck speed from President Trump. Can we expect that pace to continue as the first 100 days moves along here and beyond that? Absolutely. There's no doubt President Trump has always been the hardest working man in politics. I think that's been proven over the past week. This president has again signed more than 300 executive orders. He's taken historic action. I gaggled aboard Air Force One to mark the first 100 days of this administration, 4 p.m. last Friday, or first 100 hours rather. And this president did more in the first 100 hours than the previous president did in the first 100 days. So President Trump, I think you can all expect for him to continue to work at this breakneck speed, so I hope you're all ready to work very hard. I know that we are. Zeke Miller. Thanks, Caroline. A question that we've asked your predecessors of both parties in this job. When you're up here in this briefing room speaking to the American public, do you view yourself and your role as speaking on, advocating on behalf of the president or providing the unvarnished truth that is, not to lie, not to obfuscate to the American people? I commit to telling the truth from this podium every single day. I commit to speaking on behalf of the President of the United States. That is my job. And I will say it's very easy to speak truth from this podium when you have a president who is implementing policies that are wildly popular with the American people, and that's exactly what this administration is doing. It's correcting the lies and the wrongs of the past 4 years, many of the lies that have been told to your faces in this very briefing room. I will not do that. But since you brought up truth, Zeke, I would like to point out, while I vowed to provide the truth from this podium, we ask that all of you in this room hold yourselves to that same standard. We know for a fact there have been lies that have been pushed by many legacy media outlets in this country about this president, about his family, and we will not accept that. We will call you out when we feel that your reporting is wrong or there is misinformation about this White House. So, yes, I will hold myself to the truth, and I expect everyone in this room to do the same. And Caroline, just on a substantive question, yesterday the White House Office of Management and Budget directed across the board
freeze, with some exceptions for individual assistance, we understand, to federal grants. It's caused a lot of confusion around the country among Head Start providers, among providers of services to homeless veterans, Medicaid providers, states saying they're having trouble accessing the portal. Could you help us clear up some of the confusion, Yes. give some certainty to folks, and also, is that uncertainty, how does that uncertainty service the president's voters? Well, I think there's only uncertainty in this room amongst the media. There's no uncertainty in this building. So let me provide the certainty and the clarity that all of you need. This is not a blanket pause on federal assistance and grant programs from the Trump administration. Individual assistance, that includes, I'm not naming everything that's included, but just to give you a few examples, Social Security benefits, Medicare benefits, food stamps, welfare benefits, assistance that is going directly to individuals will not be impacted by this pause. And I want to make that very clear to any Americans who are watching at home who may be a little bit confused about some of the media reporting. This administration, if you are receiving individual assistance from the federal government, you will still continue to receive that. However, it is the responsibility of this president and this administration to be good stewards of taxpayer dollars. That is something that President Trump campaigned on. That's why he has launched DOGE, the Department of Government Efficiency, who is working alongside OMB. And that's why OMB sent out this memo last night, because the president signed an executive order directing OMB to do just this. And the reason for this is to ensure that every penny that is going out the door is not conflicting with the executive orders and actions that this president has taken. So what does this pause mean? It means no more funding for illegal DEI programs. It means no more funding for the Green New scam that has cost American taxpayers tens of billions of dollars. It means no more funding for transgenderism and wokeness across our federal bureaucracy and agencies. No more funding for Green New Deal social engineering policies. Again, people who are receiving individual assistance, you will continue to receive that. And President Trump is looking out for you by issuing this pause because he is being good steward of your taxpayer dollars. Thanks, Caroline. Sure. How long is this pause going to last, and how is the Trump administration recommending that organizations that rely on federal funding make payroll, pay their rent in the meantime? It is a temporary pause, and the Office of Management and Budget is reviewing the federal funding that has been going out the door. Again, not for individual assistance, but for all of these other programs that I mentioned. I also spoke with the incoming director of OMB this morning, and he told me to tell all of you that the line to his office is open for other federal government agencies across the board, and if they feel that programs are necessary and in line with the president's agenda, then the Office of Management and Budget will review those policies. I think this is a very responsible measure. Again, the past 4 years, we've seen the Biden administration spend money like drunken sailors. It's a big reason we've had an inflation crisis in this country, and it's incumbent upon this administration to make sure, again, that every penny is being accounted for honestly. Why impose this pause with so little notice? Why not give organizations more time to plan for the fact that they are about to lose, in some cases, really crucial federal funding, at least for a period of time? There was notice. It was the executive order that the president signed. There's also a freeze on hiring, as you know, a regulatory freeze, and there's also a freeze on foreign aid. And this is, again, incredibly important to ensure that this administration is taking into consideration how hard the American people are working. And their tax dollars actually matter to this administration. You know, just during this pause, DOGE and OMB have actually found that there was $37 million that was about to go out the door to the World Health Organization, which is an organization, as you all know, that President Trump, with the swipe of his pen in that executive order, is no longer wants the United States to be a part of. So that wouldn't be in line with the president's agenda. DOGE and OMB also found that there was about to be 50 million taxpayer dollars that went out the door to fund condoms in Gaza. That is a preposterous waste of taxpayer money. So that's what this pause is focused on, being good stewards of tax dollars. And so this doesn't affect Meals on Wheels or Head Start or disaster aid? Again, it does not affect individual assistance that's going to Americans. To follow up on Nancy, do you think there will be a list of who is affected and how much money is affected? How will these contractors and organizations know if they are actually having their funding frozen? And then secondly, if you're willing, can you just clarify, is the end goal of this to essentially challenge Congress or to prove that the president can withhold federal funding?
And in other words, is this an attempt to pick a fight to prove that he can do this? No, absolutely not. As it says right here in the memo, which I have, and I'd encourage all of you to read it, it says the American people elected President Trump to be the President of the United States and gave him a mandate to increase the impact of every federal dollar. This memo requires federal agencies to identify and review all federal financial assistance programs and supporting activities consistent with the president's policies and requirements. The American people gave President Trump an overwhelming mandate on November 5th, and he's just trying to ensure that the tax money going out the door in this very bankrupt city actually aligns with the will and the priorities of the American people. So will there be a line? Yes. Welcome. You look great. You're doing a great job. You talked about transparency, and some of us in this room know how just transparent President Trump has been the last 5 or 6 years. I think you'll do the same. My question is, do you think this latest incident with the President of Colombia is indicative of the global, powerful respect they have for President Trump moving forward, not only to engage in economic diplomacy with these countries, but also world peace? Absolutely. I'll echo the answer that the president gave on Air Force One last night when he was asked a very similar question by one of your colleagues in the media. This signifies peace through strength is back. And this president will not tolerate illegal immigration into America's interior. And he expects every nation on this planet, again, to cooperate with the repatriation of their citizens who illegally entered into our country and broke America's laws. Won't be tolerated. And as you saw, the Colombian government quickly folded and agreed to all of President Trump's demands. Flights are underway once again. Two questions on deportations, if I may. President Trump had said on the campaign trail that he would deport pro-Hamas students who are here on visas. And on his first day in office, he signed an executive order that said, quote, the U.S. must ensure that admitted aliens and aliens otherwise already present in the U.S. do not bear hostile attitudes towards its citizens, culture, government, institutions, or founding principles. So should we take this executive order as Trump saying he would be open to deporting those students who are here on visas but, hold pro-Hamas sympathies? The president is open to deporting individuals who have broken our nation's immigration laws. So if they are here illegally, then certainly he is open to deporting them. And that's what this administration is hard at work at doing. We receive data from DHS and from ICE every single day. From what we hear on the ground, ICE agents are feeling incredibly empowered right now because they actually have a leader in this building who is supporting them in doing their jobs that they were hired to do, which is to detain, arrest, and deport illegal criminals who have invaded our nation's borders over the past 4 years. That's what the president is committed to seeing. Peter. Just following up on that, very quickly, just following up on the question on immigration first. President Trump, during the course of the campaign in 2024, said the following about illegal immigration. He said, they're going back home where they belong, and we start with the criminals. There are many, many criminals. NBC News has learned that ICE arrested 1,179 undocumented immigrants on Sunday, but nearly half of them, 566 of the migrants, appear to have no prior criminal record besides entering the country illegally. Is the president still focused exclusively, which is a civil crime, it's not criminal? It's a federal crime. So I'm asking, though, he said he was going to focus on those violent offenders first. So is violent offenders no longer the predicate for these people to be deported? The president has said countless times on the campaign trail, I've been with him at the rallies, I know you've been there covering them too, Peter, that he is focused on launching the largest mass deportation operation in American history of illegal criminals. And if you are an individual, a foreign national, who illegally enters the United States of America, you are, by definition, a criminal. And so therefore, you are subject to deportation. I apologize for interrupting. So to be clear, it's not violent criminals do not receive precedence in terms of the deportations taking place. The president has also said two things can be true at the same time. We want to deport illegal criminals, illegal immigrants from this country, but the president has said that, of course, the illegal criminal drug dealers, the rapists, the murderers, the individuals who have committed heinous acts on the interior of our country and who have terrorized law-abiding American citizens, absolutely, those should be the priority of ICE, but that doesn't mean that the other illegal criminals who entered our nation's borders are off the table. Understood. Then let me ask you a separate question about the confusion that still exists across the country right now as it relates to the freeze or pause as it's described. President Trump, of course, ran one of the key policy items was that he was going to lower prices, lower the cost of everything from groceries, as he often said.
But in many of the cases, it would seem that some of these moves could raise prices for real Americans on everything from low-income heating, that program, child care programs. Will nothing that the president's doing here in terms of the freeze in these programs raise prices on ordinary Americans? What particular actions are you referring to that I'm would... referring to LHEAP right now. That's the low-income heating program, for example. We can talk about, there's no clarity, so I could refer to a lot of them. We don't know what they are specifically. Can you tell us that LHEAP, that LIHEAP is not one of those affected? So you're asking a hypothetical based on programs that you can't even identify. Well, I just identified. What I can tell you just to be is clear, that since you guys haven't identified, let's do it together just for Americans at home. Medicaid, is that affected? I gave you a list of examples: Social Security, Medicare, welfare benefits, food stamps that will not be impacted by this federal pause. I can get you the full list after this briefing from the Office of Management and Budget. But I do want to address the cost cutting because that's certainly very important and cutting the cost of living in this country. President Trump has taken historic action over the past week to do that. He actually signed a memorandum to deliver emergency price relief for American families, which took a number of actions. I can walk you through those. He also repealed many onerous Biden administration regulations. We know over the past 4 years, American households has been essentially taxed $55,000 in regulations from the previous administration. President Trump, with the swipe of his pen, rescinded those, which will ultimately put more money back in the pockets of the American people. So deregulation is a big deal. And then when it comes to energy, I mean, the president signed an executive order to declare a national energy emergency here at home, which is going to make America energy dominant. We know that energy is one of the #1 drivers of inflation. And so that's why the president wants to increase our energy supply to bring down costs for Americans. The Trump energy boom is incoming, and Americans can expect that. Please share that. Thank you. Caroline, I think some of the confusion, I think, may be here with this pause on federal funding. You've made it clear you're not stopping funds that go directly to individuals, but there certainly are lots of organizations that receive funding and then may pass along a benefit. Meals on Wheels, for one. They provide meals for over 2.2 million seniors. What is the president's message to Americans out there, many of whom supported him and voted for him, who are concerned that this is going to impact them directly, even if, as you said, the funding isn't coming directly to their wallet? I have now been asked and answered this question 4 times. To individuals at home who receive direct assistance from the federal government, you will not be impacted by this federal freeze. In fact, OMB just sent out a memo to Capitol Hill with Q&A to clarify some of the questions and the answers that all of you are asking me right now. Again, direct assistance will not be impacted. I've been asked and answered about this OMB memo. There's many other topics of the day. Jackie Heinrich. Indirect assistance, Caroline. Bon, madame, monsieur, salutations pour nous tous, tout branché PSTARS, radio, télévision depuis l'État de la Floride. Moi, c'est Brian John Smith Dominique, seul JP qui sorti Carrefour avec Microli, qui avec vous, qui partager actualité sous plan national et international. Rapidement, nous en dedans, Caille Blanche là, dans room presse là, ou bien dans chambre côté presse là, les réunis, eh bien, n'a pas faut connaître que c'est première conférence de presse que nouvelle secrétaire presse là a pu organiser avec journalistes, côté li annoncé et que l'autre média, tant PSTARS, tout capable à écrit demander yon affiliation en dedans Caille Blanche là, demander yon accréditation en dedans Caille Blanche là pour que nous capable gagner monde qui couvrir conférence de presse ça yo. L'en connap dit que nous besoin monde, l'en connap dit que nous besoin élargi équipe nous besoin journalistes qui pour représenter nous dans différents niveaux, eh bien ou ka comprendre c'est une parole non point du tout. Côté n'a pas là avec nous là, eh bien n'a dit que libérer nous, li préparer pour nous demander accréditation. Mais pour qui moun? Pour qui est-ce exactement n'a demandé? Est-ce que nous commandons Mme Marcelin pour lui quitter Florida pour monter Washington? Est-ce que nous commandons Mme Magda pour quitter Florida pour monter Washington? Bon, ou qu'a dit oui. Parce que un journaliste qui travaille n'importe où, il faut le toucher. C'est ça qui deuxième volet question. On connaît ça que vous avez comme réponse. Sinon, on dit oui. Maintenant, nous pas de cob pour nous payer, mesdames Sayo, pour nous déplacer. Une particulièrement, Mme Marcelin, qui lui-même présenté Info 13, qui présentait bulletin tout, les lundis et jeudis.
Nous pas gain l'argent pour nous déplacer, pour nous quitter travail libre ici, pour nous quitter famille, pour aller à Washington. Parce qu'il ne peut pas voyager chaque jour. Vous comprenez? Là, obligé de loger Washington. Maintenant, dans le week-end, il y a un Vuelta venir boire ici si le week-end n'est pas trop chargé, parce que des fois, le week-end est chargé, eh bien, il est obligé de rester pour veiller ce qui a passé dans l'information. Ça veut dire quoi? Nous avons besoin de l'autre monde. Nous avons besoin de l'autre monde. Nous avons formulé des demandes d'accréditation, mais nous n'avons pas de monde pour combler. Nous n'avons pas de monde. Nous avons bien aimé que Hugo représente nous, mais il faut nous payer. Nous avons bien aimé Fritz Samedi représente nous, il faut nous payer. Est-ce que nous comprenons qui problème que moi est là? Et dans la situation ça que moi là, journalistes là, nous avons déplacé avec le Pierre Richard Soubial. Nous avons déplacé avec le Richard Ola. Mais nous n'avons pas de payer. Non. Nous pas qu'à déplacer pour le plaisir de déplacer. Nous pas qu'à déplacer parce que nous non, parce que nous connaissons métier, parce que nous-mêmes nous pas servi avec nos vices. Bon? Nous pas dans l'amateurisme. Nous pas qu'à pour ça encore. Est-ce que nous avons dit madame Major pour quitter petit quitter travail Cali là pour monter Washington? Non. C'est vrai, n'a pas information à des gens qui déjà commencé et des métiers à l'enseignement, n'a pas information, n'a pas plus possibilité, plus outils à des gens qui prennent goût, qui voient que bagarre la bon, j'ai à bon, ils commencent à manger puis ils demandent plus. Nous pas qu'à prendre nos vies encore. Non, nous pas dans l'amateurisme. Donc, on même qu'à suivre nous là. On même qui gagne business. Même qui a un business qui a besoin d'un organe de presse tant que PSTARS pour faire promotion pour lui. Venez nous, nous reporte là-bas. Venez, nous négocier. Et l'aime de nous vendre image de faux belle manière. Parce que nous habitués faire déjà nous qu'on fait. Nous qu'on fait nous qu'à faire nous habitués faire. Venez nous, nous chita, nous ba un projet et puis nous regarder nous dit quête. Faut rentrer dans le projet ça. Bon? Donc c'est ça lié. Alors, cette première conférence de presse, ouais, c'est un coup son fight qui est là parce que il y a des informations qui sortent. Et là, dit que secrétaire de presse ça qui est là, Madame Caroline Levitt, c'est un jeune journaliste qui est lié. Il a travaillé déjà, mais il était bon côté Mike Pence particulièrement qui était là comme vice-président et que nous avons été d'accord de prendre position en faveur ancien vice-président qui était lui-même allé dans un congrès américain pour être capable de renouveler ou bien pour être confirmer, certifier résultat élection novembre 2020 qui était consacré victoire Joe Biden ensemble avec Kamala Harris dans l'élection. Dans l'occasion ça, la vie Mike Pence il était en danger. Caroline Levitt il était fâché pour ça qui était passé. Il était bat bravo pour décision que vice-président l'était prend à l'époque. Mademoiselle il était même fâché tout pour le battre bravo pour un officier de police que il était ouais, il était maltraité et bien monsieur lui-même il était obligé prendre toute disposition pour le protéger comme il était là pour le servir protéger citoyens qui étaient en dedans congrès américain dans le moment que manifestants qui étaient même mauvais coup qu'on passé Lyon, il était débarqué pour être fini avec la vie quelques policiers et parlementaires étaient inclus tout mais heureusement pour parlementaires, il était un moyen il échappé pour lui autrement, tu la déo qui t'a passé à l'infinitif bon côté ou l'OSA qui était débarqué dans le congrès américain. Caroline Levitt et bien Levin Kounia là, secrétaire de presse en de Caribbean dans l'administration Trump là parce que Trump estimait que mademoiselle te font bon travail non seulement dans supporter l'équipe républicaine non, mais supporter également et il croit dans ça pas de monde qui cap mettre DOP bien par là si que lui-même ligue dans la nouvelle administration là que Caroline Levitt qui a parlé là et au cas comprendre mademoiselle li de guerre, li armée, li comme ça dit li articulé donc li prêt pour le fight ensemble avec journalistes qui a posé multiples questions concernant toute une série de décisions que l'administration li annoncé tant coup côté qui gelé tout fonds qui était destiné pour aider l'organisation pour aider une série de mouvements en dedans pays et bien budget fédéral la commission budget fédéral là ou bien bureau budget fédéral là annoncé que et bien toute aide fédérale qui était conjointe locale ou internationale organisation quelle que soit ça lié yo coupé c'est ça budget comité budget dans maison blanche li fait connaître c'est une ordonnance qui sorti bon côté président que yo mettez en application toute grade qui était kon bay toute loan qui était kon bay moun qui était kon
prêter l'argent, ça va exister encore sur l'administration Donald Trump. En attendant une nouvelle démission. Et puis, quoi que nous connaissons qui fait en pile manger, eh bien, il fallait la contre l'administration Donald Trump parce que Donald Trump autorisé responsable immigration pour entrer dans l'église, dans Sandaïle, espace religieux, pour capable aller chercher arrêter moun. Donc, il n'est pas d'accord avec lui comme ça. Compagnie ça, lui, aller dans le tribunal, lui porter plainte, lui mettre on le soute contre Donald Trump ensemble avec l'administration là. Google décide pour le changer et map plan pour le changer non Golfe Mexico, même Jean Donald Trump te dit là, en Golfe Américain pour moun cap utiliser map lio ici en dedans pays les États-Unis ou bien l'autre côté. Et puis n'a dit que gagné là, yo faut qui yo approuvé bon côté et autorité yo moun qui capable enrôler là dans un programme que le gouvernement a gagné pour question citizenship et nous va venir avec plus de détails sous cause ici là. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, au bon chez PSTARS radio télévision, n'a faut connaître que le gouvernement libat bravo pour façon que membre haïtien a marché arrêter moun que estimé qui pas légal dans pays et que c'est avion militaire qui a utilisé pour déporter migrants ça yo, il y a plus passion certaines qui atterri jeudi dans la cour Guatemala. D'après sa information fait connaître, n'a dit que Guatemala, Mexique, Salvador, Honduras ensemble avec Venezuela tout inclut Haïti, Santo Domingo, République Dominicaine, pays ça yo fait partie de liste prioritaire côté que autorité yo a marché fouke moun que estime qui illégal dans pays yo pour capable mettre yo dehors selon information. Nous savons que Colombie a refusé par voie président pour accepter 2 avions militaires américains débarquer sur sol yo sur territoire pour débarquer migrants après négociation entre Donald Trump ensemble avec Gustavo Petro. Ben il finit par arriver mettez tête d'accord que ressortissants colombiens capable intervenir ou bien retourner yo capable mener retourner dans la Colombie et que y a recevoir yo d'après information yo. Pendant la question ça on nous était là-dedans pour nous capable éclairer l'antenne sur ça qui concerne Haïti. Nous apprenons que le Voltaire qui c'est président conseil présidentiel là pour dire comme ça, monsieur il était en voyage côté que dans le côté pape là, demande pape là temps pour faire prière pour Haïti, prier pour que Donald Trump l'État a changé position vis-à-vis d'Haïti parce que si mesure ça que pour là yo appliquer gens que dit contre haïtien et bien Haïti pral gain problème pour recevoir moun pour le bail citoyen manger d'après ça le Voltaire lui-même il fait connaître cependant monsieur pas dit est-ce qu'il y a dit c'est directement à l'administration Donald Trump là li quoi qui gagnait main levée là dans affaires campagne là mené contre moun qui illégal en dedans pays les États-Unis d'Amérique. Sean Duffy, monsieur, c'est nouveau membre cabinet de l'administration Trump là, qui joue une confirmation de côté Sénat républicain. Je dis, après une séance qui est en pile discussion, plus passé une soixantaine, plus passé 70 sénateurs votés en faveur. Sean qui était un ancien député qui soutient la cour Wisconsin pour que monsieur capable de venir responsable transport et communication en dedans pays, les États-Unis. Déjà, il y a 4 ministres qui confirment dans posture de côté Sénat républicain que dans nommé n'a parlé de Marco Rubio comme chef diplomatie américaine là, il y a Christy qui est le responsable HSS, il y a Pete Exet qui est responsable ministère de justice là, défense alors, et puis gagner ancien qui c'est ancien député à la communauté Abdou, monsieur qui Sean Duffy qui vient là comme 4e, monsieur fait que j'ai une confirmation plus passé 70 parlementaires votés monsieur pour que les capables d'arriver briguer poste si là limité démocrate ensemble avec républicain. Donc, madame, monsieur, c'est comme ça situation. N'a dit pour ça qui concerne Israël ensemble avec Palestine, gagné des démarches qui fait côté que Palestiniens ont un pile qui retourne la caillou, ils ont monté titan, ils dit la caillou bien. Donc, ils ont critiqué Israël en pile, mais gagné en pile à des retours qui demandent pour la paix à fait entre deux pays. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Palestiniens, ça qui retourne, commence à retourner la caillou, sous territoire qui a été gagné dans la cour Gaza, même si tout caillou crasé, mais selon le protocole d'accord qui était signé entre Israël ensemble avec Palestine, eh bien, ils vont faire camper sous tir coup d'armes entre deux pays ça pour continuer le processus de négociation jusqu'à ce que vous êtes dans la phase finale selon information. Eh bien, comme on connaît, nous pas prêter, non seulement Abdou que gagné équipe Tiflan qui lui-même qualifié pour Super Bowl là, c'est information Eagles Philadelphia qu'il parle rencontrer Eagles qui volait très haut, mais est-ce que
est-ce que équipe ça qui est là-dedans, particulièrement qui c'est maître à jeu, qui c'est tête pensante équipe c'est là, est-ce qu'il y a qui des chances à équipe Philly? Qui ça qu'on est capable de dire en commentaire? Philly, c'est la carte offensive gardée de manière outrace, elle y a pour ça. Et puis, n'a pas le deux équipes Kansas là, c'est la carte défensive de manière outrace. Pourtant, yo plein monde dans collimateur, eh bien, nous pral temps pour nous qui ça pral bail. Équipe Chiefs capable d'arriver si nous rééditer et soit qu'elle fait l'année dernière, eh bien, il est tout prêt là pour le battre l'autre record après Serena qui a fait ça en 2009, eh bien, n'a dit que Manzia côté que là, il est prêt pour capable remporter un trophée pareil dans façon que la peut performer là-dedans compétition yo et puis nous dit que l'équipe Tiflan lui-même lui gagner la possibilité pour lui capable faire un tripit puisqu'il fait repeat là déjà donc la partie là pour troisième trophée et s'il vous plaît la rencontré deux fois équipe Philadelphia Eagles là qui était joué et côté qui était tombé dans dernière sortie mais qu'on y a là pour ça qui concernait équipe ça aucune cité là Philly Washington l'a parlé basketball pour me dire est-ce que Philly ligue un problème est-ce que Washington li pas monter et dans le classement et ça qui est capable de déranger le tout par rapport à la question numéro 1 dans le draft là que il est capable perdu même chose avec Detroit Pistons. Retenez chez PSTARS radio télévision n'a gagné pour nous toujours Kembe informé chaque fois que nécessaire. Moi c'est Priyan Johnson Dominique, c'était tout un plaisir pour nous avec nous. Bye bye tout le monde.